Hello guys, welcome to Grand Designer YouTube channel. So இந்த யூடியூப் எபிசோட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட், அதாவது ஒரு இன்புட் ஃபீல்ட் தட் இஸ் நோன் as டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட். அதை பற்றி அதோட அட்டானமி, அதுக்கப்புறமா அதோட டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட்னா என்ன, டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டோட அட்டானமி, டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டோட தியரி, அதை எப்படி வைக்கணும், ஹவு டு ஆர்கனைஸ், வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்புட் ஃபீல்ட், அதுக்கப்புறமா appropriate way of using ஒரு input field for collecting datas. அதுக்கு அடுத்தது what are the do's and don'ts in using a text field, இதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So with no further ado, let's get into the video directly. So நான் உங்களுக்கு பண்ணினே அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் sketch. Okay, sketch open பண்ணி I am going to open a random file artboard. நான் இன்னைக்கு சைஸோ இல்லை எனி ஸ்பெசிஃபிக் இதோ நான் இதை பார்க்கறதுல ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏரியாவை இன்புட் ஃபீல்டை வைக்கிறதுக்கு என்ன இது தேவையோ அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ வாட் இஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட்? டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட்னா என்ன? டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து இட் இஸ் a type of user input UI. அது ஒரு ஃபார்மில் இல்லை டைலாக் பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு கிளியர் இன்ட்ராக்ஷன். நம்ம யூசர்கிட்ட வந்து இன்புட் வாங்கணுன்ட்டு யூசர் கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஒரு லேஅவுட்டில் வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட். அண்ட் இது வந்து ஒரு எஃபிஷியண்ட்டாகவும் ஆக்சசபிளும் இருந்தால் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அதுக்கப்புறமா டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டை வச்சு யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் தயாரித்தா அதோட அவுட்புட் வந்து இட் வில் பி அ வெரி குட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதுதான் இன்புட்டோட இன்ட்ரோ, மீனிங், எது வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ ஒரு இன்புட் எப்படி இருக்கும்னா பேசிக்கலி லெட்ஸ் கிரியேட் அன் இன்புட் நவ். ஸோ என்கிட்ட ஒரு இன்புட் இருக்குது. லெட்ஸ் கீப் இது ஒரு இன்புட்டாக வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக மாற்றலாம் இருக்கேன். ஸோ இதை 2 pixel வச்சுருக்கலாம். லெட்ஸ் கீப் இட் as 2 pixel. அதுக்கு அடுத்தது the same காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு 40 pixel வச்சுக்கலாம். ஓகே, யூகோட இன்புட் ஏரியா நவ். அதுக்கு அடுத்தது இது ஒரு 2% ஒப்பாசிட்டி கொடுத்துச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் மேக் இட் 60. ஏன்னா இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் கொடுக்கறதுக்கு லெட்ஸ் மேக் இட் 60 pixel. அதை குரூப் பண்ணி நான் அலைன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கோஸ்கம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷன் பர்பஸ்க்கு பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். வாட் ஐல் டூ, ஐல் கீப் 8 pixel 0 0. ஸோ கார்னர் ரேடியஸ் கொடுத்துன்னு இருக்கேன். 8 0 8 8 8. இப்போ எடுக்கல. ஸோ லெட்ஸ் கீப் இட் as 8 pixel. இப்போ இந்த கார்னரை வந்து லெட்ஸ் மேக் இட் 0. பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் கார்னர் 0 ஆயிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம இன்னொன்று 8 பண்ணிக்கலாம். Now we have a prominent, அதாவது if you zoom and see, we have a input field which has a corners radius which looks presentation wise it looks good. அடுத்தது so what text field does, அடுத்தது text field will have a input text area இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்ம யூசருக்கு எங்கேஜாக யூசர் பார்க்க எங்கே என்ட்ரு பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு டெக்ஸ்ட் இன்புட் ஏரியான்னு கொடுக்கணும். அதுக்கு நம்ம சொன்னதாக ஒரு என்டர் யுவர் டெக்ஸ்ட் ஒரு இது கொடுத்துட்டு ஸோ யூசரோட அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணதுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து சென்டர் ஆஃப் த ஹாரிசான்டலி சென்டர் அவுட்புட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் ரெடியூஸ் 40%. ஸோ இட் இஸ் லைக் பிளேஸ் ஹோல்டர் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி தெரியும். அடுத்தது ஸோ இன்புட் கண்டெய்னர் வந்தாச்சு, அதுக்கப்புறமா இன்புட் டெக்ஸ்ட் வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு எவ்ரி இன்புட் ஷுட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பேடிங் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ நான் என்ன எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்னா
um, let's say let's consider நான் டெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் தவிர்த்து மேலேயும் கீழேயும் ஒரு 14 பிக்சல் பேடிங் தரேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ மேலே 14 பிக்சல் பேடிங், கீழே 14 பிக்சல் பேடிங், அதுக்கப்புறமா அதுக்கு அடுத்தது சேம் பேடிங் வந்து நம்மளுக்கு இட் should be on the right side also. So 14 pixel. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have let's make it 2 pixel 2 pixel. இதை சென்டருக்கு லைன் பண்ணிக்கலாம், சென்டருக்கு லைன் பண்ணிக்கலாம், இதையும் 2 pixel பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have four sides of the input. We have 4 padding, அதாவது top padding. So let me make it precise. Every form should have a text field should have a top padding. அடுத்தது bottom padding. அதுக்கு அடுத்தது left padding. அதுக்கு அடுத்தது right padding. அதுக்கு அடுத்தது ஸோ இது வந்து input text. ஓகே, ஸோ ஒரு ஃபார்ம் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, ஏதாவது ஒரு கான்டாக்டர்ஸ் ஃபார்மோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் வெப்சைட்லையோ இல்லை டேஷ்போர்ட்லையோ எங்கேயோ ஃபில் பண்ணுறப்போ யூ வுட் ஹவ் ஜஸ்ட் சீன் லிட்ரலி ஒரு இன்புட் ஏரியா ஒரு ஸ்கொயராக இருக்கும், அது உள்ள ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கும். ஃபார் பெட்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களோட லாகின் ஃபார்ம்ஸ், லாகின் இன்புட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் லாகின் பண்ணிங்கன்னா யூசர் நேம் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அன் இன்புட் ஃபீல்டு. இது வரைக்கும் ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணி விட்டுருப்பீங்க. பட் த ரியல் autonomy or the real theme behind or real philosophy behind or user input is what I'm going to explain today. Okay, just making it more presentable. That's all. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து we have ஒரு இன்புட் ஃபீல்டுக்கு தேவையானது வந்து ஒரு யூசர் இன்புட் டெக்ஸ்ட் ஏரியா, அதுக்கு அடுத்தது டாப் பேடிங். இது வந்து டெக்ஸ்ட் மேலேயும் கீழேயும் டச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏரியா வந்து ஸ்குவாஷ்டோ இல்லை ஸ்குவீஸ் ஆயிருந்தோ நல்லா இருக்காது. ஸோ அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பர்பஸ்க்கோசரம் வி ஷுட் ஹேவ் டாப் லெஃப்ட் ரைட் பேடிங் இருக்கணும். அது தவிர்த்து ஆப்ஷனலாக வாட் வி கேன் ஹாவ் இஸ் an icon. It is not optional, it is worth keeping an icon. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா let's consider இது ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டுன்ட்டு what we'll do, let's do a password icon. இதுக்கு வந்து ஒரு 4 pixel radius வச்சுக்கணும். Let's create one more rounded rectangle. It should be we'll pick the same color of the icon. கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்மூத் பண்ணிக்கணும்.
So quick our icon create பண்ணிட்டோம். Let's have this icon a different color. By default I love this color for some reason. 333 I always, and I prefer using this color for text. அதுக்கப்புறமா எந்த கிரேன்னு வந்தாலும் கிரேனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாப் ஆகுறது, this is the first color that pops into my mind. So it is always good to have an icon. இது வந்து நம்ம so have an icon now. So what we have is like uh, the leading icon ன்னு சொல்லுவாங்க. Since this is the starting of the form, so we call it as lead or leading icon ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு. So we have a leading icon. அடுத்தது ஒரு formula what is mandatory to have வந்து trailing icon. This since this is a password field, you can have an icon. Let's do it. அதையும் கொஞ்சம் quick பண்ணி let's break this icon. So exact இல்லைனாலும் I'll try making the icon close. Definitely if I had extra ink time I would have made it more presentable, since um, I'm trying to make a shorter video, not to bore இருக்கக்கூடாது. I'm just quickly doing it like as okay as possible. So what we'll do, we will turn it to 45 degree. I'll make sure I'll first rewind this stuff so it doesn't bore you. அதுக்கடுத்து we should and must, it's not must, it is இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஏரியா அல்லது ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டுக்கு it is good to have a trailing icon. ஏன்னா like you don't want to show your password to anyone around you, or neither உங்களும் பார்க்க தேவையில்ல, you are in a closed space and you are typing a very good password and all of a sudden someone peeks and see it will be kind of annoying. So it is good to have
Especially in password field, it is good to have a trailing icon also. So this is a trailing icon. அடுத்தது so we have input text, அதுக்கு அடுத்தது left padding, right padding, top padding, bottom padding, அதுக்கப்புறமா ஒரு leading icon, அதுக்கப்புறமா ஒரு trailing icon. இது தவிர்த்து what is good to have, border. As I told, border it is good to have. Yeah, it is like border, you can like on click of this you can make this active or inactive. So for example, இது select ஆன இருக்கிறதுக்கு நான் இப்படி user கடை press பண்ணிட்டு போறேன்னா it is like I turn this color to this color, so it shows it is active. So a border also plays a major role in a field. It is basically used for interaction purpose. So it is good to have border also, and as I put border radius also now will mention but that is not that major field or something that has to be focused. Border radius, it is again for a styling purpose. உங்களுக்கு தேவைன்னா வச்சுக்கலாம். To make it more presentable, you can have a I would say you can have or what do I say, you can have it rounded corner or just a normal corner. அடுத்தது what is next அப்படின்னா validation. So every form field, let's consider அப்போ let's consider this is an input text field. Text field உங்களுக்கு condition some conditions இருக்கும். Alphabets, lower alphabets இல்லை ஒரு upper case ஒரு symbol mandatory யூஸ் பண்ணலாம். In that case, in the validation it will be coded in the backend, but front end எப்படி represent பண்ண போறீங்க அப்படின்னா okay, let's duplicate this and let's make it before that I'll just organize in a way it is like understand our marina point. So we have a right padding, we have left padding, what else, we have a leading icon, and we have border also, and we have a trailing icon too. Then okay, let's work it on a validation purpose goskara idu work pannalam. So என்னடா இது ஒரே ஒரு ஃபார்ம் ஃபீல்டை வச்சு இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவோம். இன் கேஸ் யூ ட்ராப் இன் டு அ குட் பிளேஸ், ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்ட் கம்பெனி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி ட்ராப் பண்ணால் அஃப்கோர்ஸ் யூ வில் பி வேலிடேட்டட் ஆன் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் திஸ் ஆஸ்பெக்ட். உங்களுக்கு யூஎக்ஸ் நாலேஜ் எதுக்கு எவ்வளோ இருக்குது, எதுக்கு இருக்குது, என்னத்துக்கு இருக்குன்னு they will surely test, and I'm sure now when I was like 4 years experience, I never know இதெல்லாம் எனக்கு தேவையா, இதெல்லாம் நான் என்னத்துக்கு கற்றுக்கணும். I was in an assumption and I had been like I have never did, but போக certain where you need growth அந்த இடத்துல obviously you should have all this kind of knowledge, like இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, வாட் இஸ் த லாஜிக், வாட் இஸ் தி ஹிஸ்ட்ரி பிஹைண்ட் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்குன்ட்டு, and what is good to have, what is not good to have. So நான் as I told in the first video, நான் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணணும், what I learned is what I'm going to teach. இதெல்லாம் நான் பர்சனலாக படித்த பிளாக்ஸ், நான் தியரிட்டிக்கலாக ரெஃபர் பண்ணது, everything my knowledge what I've come across is what I'm directly sharing. இதெல்லாம் நான் மறைக்கிறதுக்கோ பாலிஷ் பண்ணி மறைச்சு சொல்ல, there's nothing I have. It is exactly what I've learned and what I'm teaching you.
So it is good to have a validation. Validation எதுக்குன்னா to alert customer or your user that நீ பண்ணிருக்கிறது தப்பு, concentrate. இதெல்லாம் mainly to grasp user eye attention. Text we can write paragraphs and paragraphs of things to tell, but இங்க visualize பண்ணி கொடுக்கிற treat, there is nothing in giving a message via visualization. So it is always good to have visualization of a good idea or thought. So number basically this is called container. அதுக்கப்புறமா we have an input text. அதுக்கப்புறமா top padding, bottom padding, right, left padding in the text will float in center and it beautifies and looks simple. அதுக்கு அடுத்தது we should have a leading icon and a trailing icon. Leading icon என்னன்னு specify பண்ணோம். So there's a password field. So let's make it more crisp. Enter your password அப்படின்னு போடலாம். So it makes more sense. A leading icon, trailing icon, it is optional. அதுக்கப்புறமா validation இல்ல helper text ன்னு சொல்லுவாங்க. That is also is optional. So out of all this autonomy, this three, that is leading, trailing, and validation is like literally optional. You can keep it or you don't have to keep it. But this placeholder padding, அதுக்கப்புறமா border is also an option. It is not mandatory to keep. Padding and placeholder is must for a good user experience in an form or any kind of input fields that we give. அடுத்தது like what are the types of input fields? So quickly உங்களுக்கு நான் இதோட user what do I say, இதோட types of user input field எதுக்கு இருக்குன்ட்டு I'll just show. Okay, so let's have this இதே நம்ம copy பண்ணி இந்த சைடில் போட்டுக்கணும். So the first, just trying to stick on the alignment. First thing good to have or type, first type of input field is text input. In the text input line it is basically like let's consider password பார்த்துட்டு let's have a email address where they collect your email address. So அதுக்கு placeholder will be your email address. Enter your email address. அதுக்கு will keep a helper text, and input text always it will be a superscript and a smaller font. So I'm making it as 8, and it தெரியல. So for visualization purpose I'll make it 10. இங்க வந்து email address போட்டுக்கிறேன். Very important. So this is your first type of input is text input. And it takes an text as an input. So this one. And next type of input is search. Enter your search. Again, you can have a leading icon. So this is why leading icon plays a major role.
So in this update, you can see how quickly I'm making this icons and all எவ்வளோ click up பண்றேன்ட்டு. It is like design is not rocket science unless you know அது எப்படி எப்படி பண்றாங்க எதுக்கு பண்றாங்கன்ட்டு. If you know, it is that easy. Design is never rocket science. You are witnessing that I am creating icons in front of you, and this video is the proof for that. And I am not taking time or fooling you out of when you drop பண்ணலாம். I'm not doing it. It is as simple as that. I talk to you and explain things, and I so இது வந்து text input. அடுத்தது this is search field. Sorry for the typo. அடுத்தது there can be a text area. So bigger version of this. Text area. Sorry. So that was text area. அடுத்தது லைக் டெக்ஸ்ட் ஏரியா கேன் போயினே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ வுட் டெல் ட்ராப் டவுன் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஏரியா, அதுக்கப்புறமா டேட் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஏரியா, குவான்டிட்டி செலக்ட் பண்ணுறீங்களா அது டெக்ஸ்ட் ஏரியா, பாஸ்வேர்ட் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஏரியா, கார்டு நம்பர் என்டர் பண்ணது, பிக்கிங் அ கலர், phone number, everything is text area. So these are input and types of input, and I'll make sure உங்களுக்கு part 2 பண்ணி, or I'll make sure there is one more version or one more video of this which explains எப்படி இந்த input field ப்ராப்பரா பேஸ் பண்ணலாம், do's and don'ts in input field. So I'll teach you that. And அதுக்கப்புறமா choosing the best ஒரு நல்ல லேஅவுட் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு லைக் I'll teach you. So with that note, this is what input field. This is the theory or autonomy behind, and there are types of input field. Input field. Please do like, share and comment. உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ, if you have any suggestion, அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோனா please do share your ideas. ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. I'll pick that. I'll take your comment. If it is valid, I'll surely do videos on that. உங்களுக்கு எதுனா யூஎக்ஸ் இல்லை யூஐயில் எதுனா ஹெல்ப் வேணும்னா ப்ளீஸ் டூ ரீச் மீ. ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் தேர் டு ஹெல்ப் யூ. ப்ளீஸ் கிவ் அ லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until next video, signing off. Bye-bye. Thanks.